Both grown-up Internet or Global Plus World Wide Web can vi nå få tilgang til mange nettsted. Der er 5 egenskaper et nettsted, som skrevet in kapittel 1 about pensumbook web publishing in 1 hour a day. The web is a hypertext information systems. The web is cross-platform. The web is distributed. The web is dynamic, and the web is interactive. Vi skal diskutere om alle egenskaper på websider i neste slide. Så nå snakker vi om det viktigste egenskapet av web, hypertext information system. Idé of hypertext er at i stedet for å lese en bok som du åpner fra en side til den neste siden, kan du hoppe over enken fra et punkt til et annet. Hypertext er tekst som ikke begrenset til å være linjer. Begrepet ble laget av Ted Nelson rundt 1965. Hypertext lar deg lese og navigere informasjon på en ikke-lineær måte basert på hva du vil vite next. Hypertext kalles også hyperlink eller link. En link kan peke til et sted på samme sted eller til et annet nettsted. Annen egenskapet av web is cross-platform. Med informasjonsplassen World Wide Web kan du få tilgang til Internett for å lese et virksomhets nettsted, uavhengig av enhetene dine. Cross-platform betyr at du kan få tilgang til webinformasjon like bra fra alle maskinvareenheter, f.eks. forskjellige typer av smartphones, Samsung, iPhone, Huawei, forskjellige laptop og datamaskiner, f.eks. Lenovo, Toshiba, Acer, HP, etc. Du kan også jobbe godt med forskjellige operating systems. Du leser websider i Windows eller Mac eller Linux i samme måte. Også du kan bruke nettsider fra forskjellige nettlesere. Så i kapittel 1 lærer vi også om nettlesere. Nettlesere er programvare du bruker til å vise sider og navigere på World Wide Web. Det er koblet til Internett når det trengs, og bruker HTTP eller Hypertext Transfer Protocol. Det er forskjellige internettprotokoller, og vi skal lære om dem litt senere i kurset. Mekanismen fungerer enkelt. Nettlesere forespør websider fra et server, og det skal motta nettsiden og file fra serveren. Noen populære nettlesere er Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrome og Safari. Hvis du er en loyal fan av Windows, Internet Explorer er standardvalgt for nettlesing. Nåværende versjon er Internet Explorer 11. Mozilla Firefox er en åpen kildekode nettleser. Den var basert på kildekode til Netscape, den første populært kommersielle nettleseren. Vi også kjenner om Safari som standard nettleser for Mac OS. Den svært viktige delen av mobilnettleser med de store tre, Chrome, Safari og Android. Vi også kjenner om Opera nettleseren som Made in Norway produkt.
Google Chrome den som vi bruker i kurset, fordi Chrome har mange strength. For example, Chrome er en ekstremt rask nettleser. Det laster og viser sider veldig raskt, raskere enn Internet Explorer og Firefox. Vi kan trekke tab ut i separat vinduer uten problemer og tilbake på nytt med musen. Google Chrome har en veldig enkel design, noe som gjør det enkelt å bruke. Vi kan søke på Internett via adresselinjer når som helst, og Chrome har en spesiell egenskapen. Det tilbyr et privat nettlesing-alternativ som kalles inkognito. Som du kan se på skjermen, det er som noen statistikk om brukhandels av alle nettlesere. Det er interessant fordi vi har en ny nettleser som kalles UC. UC er en mobil nettleser utviklet av det kinesiske mobil-internettselskapet UC Web og eies av Alibaba Group of China. Det er veldig populært i Kina, India og Indonesia. Nå snakker vi om annet egenskaper av web distribution. Webinnhold kan være veldig stort, så du vet at vi lever i big data-era. Så YouTube, vi kan ha mer enn millioner timer videoer lastet opp til YouTube hver minutt i hele verden. Tenk på nettstedet ditt, inkludert en video, flere bilder og dokumenter. Det kan være ganske stort, og vi kan ha mange millioner av mennesker som lager websider. For å lagre all informasjon publisert på nettet, har Internett en distribusjonsmekanisme som informasjon distribueres globalt på tvers av millioner av nettsteder. Disse nettstedene lokaliseres i en eller flere datamaskiner og refereres til som webserver. Det er også ofte en rutemekanisme for å balansere informasjon fra responselen mellom webservere. Dette sørger for at ingen webserver har så mye forespørsel. Webservers hører på forespørselen fra nettlesere og returnerer filer. Den primære funksjonen til en webserver er å lagre, behandle og levere nettsider til nettlesere. Kommunikasjonen mellom nettlesere og server skjer ved hjelp av Hypertext Transfer Protocol. Begrepet kan referere til hele systemet eller spesifikt til programvaren som aksepterer og overvåker HTTP-forespørselen. Det er en forvirring at webserveren egentlig er et program fungerer som lytter for webforespørsel, og datamaskinen som kjører et webserverprogram er også kalt webserver. Mange nettlesere kan koble til de samme serverne. Websider er dynamikk. Hvis du har en permanent kopi av noen opplysninger fra nettet, må du lagre den lokalt i datamaskinen, fordi innholdet kan endres når som helst, selv når du ser på siden.
Information fra internet skulle være oppdatert uten å frigjøre dem. Du sjekker din Facebook kanskje hver time og ser ny informasjon. Du kan også se livestream-hendelser på et nettside, f.eks. På skjermen du har to websider som gir kontinuerlig endring av indekser. Moderne websider må være interaktiv. Interaktivitet er kapasiteten til å snakke tilbake til webserveren. Andre typer medier, f.eks. TV, radio, er ikke interaktiv. Alt du kan gjøre, er å sette seg ned og se eller høre på det som spilles. På den enkleste måten kan nettet kommunisere med nettpubliseren. Faktisk er de mest populære nettsteder i dag om å samhandle med brukere av nettstedet. I stedet for å ansette en forfatter eller fotograf eller kameramann, er innholdsutgiveren nå ansatt webutvikler for å skape et mellomrom der folk kan dele innhold de lager. Som webutvikler må du bestemme hvilken type av interaksjon du vil ha at nettstedet ditt. Første nivå er ingen interaksjon. Jeg kan ikke tenke på noen nettsteder i dag som har ingen interaksjon. Tilbakemelding privat, f.eks. nettsider som har kontaktform. Offentlige kommentar, f.eks. nettsteder av samfunn som Quora eller Hegna forum. Interaksjon med flere dimensjoner, som sosiale medier, Facebook, Twitter. Her viser jeg en typisk nettsidestruktur. Nettsted er en samling av en eller flere nettsider knyttet sammen på en meningsfull måte. Så tenk på filkatalog i datamaskinen. Det kan være mange mapper i din webspace. Hver mappe kan inneholde mange websider. Et webside er et enkelt dokument på et nettsted, og vanligvis et HTML-dokument. Vi også kjenner om hjemmesider som startsider. Webpublisering betyr å forstå hva som skjer når du skriver inn en adresse i nettleseren din, eller klikker på en lenke og besøker et nettsted.